It is a matter of immense pride and honor for me to inaugurate the centenary celebration for this historical event of Vaikom Satyagraha in Kerala today. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമതിയാണ്. ഏറ്റവും ആദരവോടെ ഞാൻ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു. Vaikom Satyagraha holds a special significance in India's centuries-long struggle against caste discrimination, as also Indian National Congress relentless strive for achieving India's independence from the colonial rules. ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കോളനി ഭരണത്തിൽ നിന്നും ഈ രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ദേശീയ വിമോചന സമര പോരാട്ടത്തിലും നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം. The Vaikom Satyagraha has the unique distinction of being one of the most powerful, potent and earliest mass movements against the social evil of caste discrimination. ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും അതിശക്തമായ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന ജനായത്ത മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. This movement was initiated almost 100 years ago on this very day in 1924 by then Kerala Pradesh Congress Committee. ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇതേ ദിവസത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന ഇതിഹാസതുല്യമായ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. The Vaikom Satyagraha has conceived by Sri T.K. Madhavan, a prominent social worker and Congress leader and a follower of Sri Narayan Guru. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യനും പ്രമുഖനായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവുമായ ശ്രീ ടി കെ മാധവനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സംയോജകൻ. The protest demanded the right of the untouchables to walk freely on the roads around the Vaikom temple. തൊട്ടുകൂടാത്തവർ എന്ന പേരിൽ അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലൂടെ നടക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. In pre-independence India, untouchables were barred from entering the temples. സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വ ഇന്ത്യയിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. Even Sri Narayan Guru was stopped from using the roads near the temple once. A prominent social reformers, Sri K.P. Keshav Menon and Sri K. Kelappan were also actively associated with this movement. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് പോലും ഒരിക്കൽ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള വഴികളിലൂടെ നടക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രമുഖരായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ശ്രീ കെ കേളപ്പനും കെ പി കേശവ മേനോനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളാണ്. Being most prominent NSS leader Sri Mannath Padmanabhan led a jatha supporting Vaikom Satyagraha. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖനായ മുന്നോക്ക സമുദായ നേതാവ് ശ്രീ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ ജാഥ നയിച്ചു. Known as Swarna Jatha, this Padayatra was from Vaikom to Trivandrum. He submitted a memorandum signed by 23,000 upper caste people in support of demands of Vaikom Satyagraha. സവർണ ജാഥ എന്ന് പേരിട്ട ഈ ഐതിഹാസികമായ യാത്ര വൈക്കത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി 23,000 സവർണ സമുദായങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. The Satyagraha had all the support and blessings of Sri Narayana Guru. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. The watershed movement set the tone for social reforms in India. It had the blessings of
none other than Mahatma Gandhiji, who himself visited Vaikom in 1925. ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ വലിയ തുടക്കം കുറിച്ച വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന ഈ ഉജ്ജ്വലമായ സമരത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന മഹാനായ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും നേതൃത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു. He wrote in favor of temple entry during the satyagraha. സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി എഴുതുകയുണ്ടായി. After the intervention of Mahatma Gandhiji, the agitation was called off. A compromise was reached with Regent Sethu Lakshmibai. Vaikom Satyagraha brought the method of non-violent public protest to Kerala. മഹാത്മാഗാന്ധി അന്നത്തെ റീജൻ സേതു ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ച് പിൻവലിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. This satyagraha has been the most prominent non-violent agitation in the annals of Indian history. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ അഹിംസയിൽ ഊതി നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരം. The movement carried with a compelling message. It enthused people all across India, hailing from different castes and religions, to be a part of this movement to open temple gates for everyone. ഈ രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ജനതയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകി. വ്യത്യസ്തമായ ജാതി മത വർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ആ മനുഷ്യരെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം എന്ന അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അണിനിരത്തുവാനും അതിലോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുവാനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് വിജയം കാരണമായി. This movement was not only precursor to the temple entry movements in Kerala, but also played a pivotal role in the social and cultural transformation of the state. കേവലം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വിജയം വഴിതെളിച്ചത്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാംസ്കാരികവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യമായ മാറ്റങ്ങളിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വഹിച്ചത്. Mahatma Gandhiji did not just become a part of the Vaikom Satyagraha. He was continuously active till the temple entry law was passed. കേവലം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക മാത്രമല്ല മഹാത്മജി ചെയ്തത്, ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതുവരെ ഈ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും അദ്ദേഹം നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. He made many journeys in South India during his lifetime. He visited Kerala 5 times, starting from 1920 to 1937. 1920 മുതൽ 1937 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഈ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം നിരവധി സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം 5 തവണയാണ് സന്ദർശിച്ചത്. During the Satyagraha in 1925, Gandhiji had a long conversation with Sri Narayan Guru at Sivagiri Mutt. 1925 വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ശിവഗിരിയിലെത്തി അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമായി ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. He spent 2 days in the Sri Narayan Guru's ashram. അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ആശ്രമത്തിൽ 2 ദിവസം ചിലവിടുകയുണ്ടായി. In the presence of Sarvasri C. Rajgopalacharya, E.V. Ramaswamy Naikar, Ramdas Gandhi, Mahadev Desai, Advocate N. Kumaran acted as a translator. അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ രാജഗോപാലാചാരി, ശ്രീ മഹാദേവ ദേശായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ രാംദാസ് ഗാന്ധി എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മഹാത്മാജിയും നാരായണ ഗുരുദേവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ എൻ കുമാരനായിരുന്നു. Gandhiji became aware of the problems of backward classes. Apart from untouchability, he was greatly influenced by his ideas and even referred to Sri Narayan Guru as his spiritual teacher. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തെ തുടർന്ന് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മഹാത്മജി ബോധവാനായത്. മഹാത്മജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പ്രചോദനാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കരുതുകയുമുണ്ടായി. This meeting became milestone for the upcoming movements when Gandhiji made his last visit to Kerala
in 1937. He especially remembered Sri Narayan Guru. മഹാത്മജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു മുഹൂർത്തമായി ഈ സംഭാഷണം മാറുകയുണ്ടായി. 1937 അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായത്. Congress leaders and workers were the backbone of Vaikom Satyagraha, which lasted from 30 March to 1924 to 23 November 1925. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരുമാണ് 1924 മാർച്ച് 30 മുതൽ 1925 നവംബർ 20 വരെ നീണ്ട സുദീർഘമായ ഈ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായി മാറിയത്. Vaikom Satyagraha changed the social history of Kerala for good. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ നിർണായകമായ സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം. In the early 1930s, the Vaikom Satyagraha also inspired Guruvayur Satyagraha in then Malabar district, in which Congress leaders participated. 1930 ആദ്യ പാദങ്ങളിൽ മലബാറിൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രചോദനമായി മാറിയത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ്. RSS had no role in this movement. RSSന് ഈ മഹത്തായ സമരത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. RSS came into existence only in September 1925. RSS ഈ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നത് തന്നെ 1925 സെപ്റ്റംബർ 30 മാത്രമാണ്. So they can't claim they have worked for the backward classes and untouchables in those days. ഈ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും തൊട്ടുകൂടാത്തമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. With the old commitment of Mahatma Gandhi, social reform leaders of Kerala and other Congress leaders to remove social inequalities and injustices prevailing in the society, the movement gained huge momentum all over the country. മഹാത്മജിയുടെയും കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന നേതാക്കന്മാരുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെ നിരവധി നേതാക്കന്മാരുടെയും ഉറച്ച പിന്തുണയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ആകമാനം വലിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം പടർന്നു കയറുകയുണ്ടായി. In 1923, Kakinada session of the Congress party, presided over by Maulana Muhammad Ali, Sri T.K. Madhavan introduced a resolution against the untouchability. 1923 മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായ കാക്കിനാട കോൺഗ്രസിൽ ശ്രീ ടി കെ മാധവൻ ഐത്തോച്ചാടനം ഒരു പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. Later, in December 1924, a detailed resolution against untouchability was passed in Belgaum session of Congress, where Mahatma Gandhi got elected as Congress president in 1924, which falls in my state. പിന്നീട് 1924 മഹാത്മജി അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബെൽഗാം കോൺഗ്രസിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാഗ്യവശാൽ ബെൽഗാം എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. It was the same session where Mahatma Gandhi presided as the AICC president for the first time. മഹാത്മജി ആദ്യമായി അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് ബെൽഗാം സെഷനിലാണ്. Congress party also made a continuous efforts in imparting education and opening up various avenues for the upliftment of the oppressed classes. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. Congress also a committee on untouchability as far back as in 1929, consisting of Pandit Madan Mohan Malviyaji, Sri Jamanlal Bajaj as secretary to the committee to study and deal with the state. 1929 ഐത്തോച്ചാടനത്തെ മുൻനിർത്തി പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവിയും ജംനാലാൽ ബജാജിനെ സെക്രട്ടറി ആക്കിക്കൊണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. Under the leadership of Pandit Nehru, Baba Saheb Ambedkar and several other leaders, all these endeavors bore fruit in providing constitutional guarantees through fundamental rights incorporated in the Constitution of India. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും
B.R. അംബേദ്കറിന്റെയും ശ്രമഫലമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലൂടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുകയുണ്ടായി. It is result of this outcome that we have in our constitution Article 15, which prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 17 provides for the abolition of untouchability. ഈ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 15 പ്രകാരം ലിംഗത്തിന്റെയോ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 17 സമാനമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ വിവേചനത്തെ, മതത്തിന്റെ പേരുള്ള വിവേചനത്തെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും നെഹ്റുവും അംബേദ്കറേയും പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമാണ്. Dr. Baba Saheb Ambedkar famously in his speech in the Constituent Assembly on 25th November 1949 said, "In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality." 1949 നവംബർ മാസം 25-ാം തീയതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ നടത്തിയ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ഈ തുല്യത നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. In politics, we will be recognizing the principles of one man, one vote, and one vote, one value. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ടാണുള്ളത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വോട്ടിന് ഒരേ മൂല്യമാണുള്ളത്. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെയും സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെയും ദൗർബല്യത്താൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരേ മൂല്യം എന്ന ആശയത്തെ നമ്മൾ ഈ മേഖലകളിൽ നിരാകരിക്കുകയാണ്. How long shall we continue to live this life of contradictions? ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ തുല്യത എന്ന ഈ അവകാശത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, തുല്യത നിഷേധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും ഈ നിഷേധം വഴിതെളിക്കുന്നത്. If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril, and we must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has to laboriously build up. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ തുല്യത നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏത് വ്യക്തികൾക്കാണോ ഈ സാമൂഹ്യ നീതിയും സാമ്പത്തിക നീതിയും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരുടെ രോഷത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം തകരുന്നതിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും. Nearly 100 years ago, persons from oppressed classes treated as untouchables could not even access drinking water, roads, public places, leave aside temples. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ടുകൂടാത്തവരെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളത്തോടോ കുടിവെള്ളം എടുക്കുവാനോ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുവാനോ വഴി നടക്കുവാനോ പോലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. It is a matter of immense satisfaction that we have made significant progress in this area. നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം സംതൃപ്തിയോടെ പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ മേഖലയിൽ വമ്പിച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. We see people from oppressed classes hold high positions at various levels. നമ്മൾ കാണുന്നു,
ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Because of Indian constitution and democracy, a K.R. Narayanan like persons became the president of India. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് കരുത്തേകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും കാരണമാണ് ശ്രീ K.R. നാരായണനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്. This is because of the progressive ideas and beliefs of Congress leaders and their relentless fight, which reflects in the Constitution of India. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ പുരോഗമനപരമായ ചിന്തയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ പോരാട്ടവും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ അത്യുജ്വലമായ സമരങ്ങളുമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. Its provisions of one person, one vote, right to equality and right to equal opportunity. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരോട്ട്, എല്ലാവർക്കും തുല്യത, അവസരങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകിയ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, ഈ അവകാശങ്ങൾ. It also shows the significance of the Vaikom Satyagraha, which is credited as the first anti-caste struggle in India. ഈ രാജ്യത്ത് ജാതിക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ സമര പോരാട്ടമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് തീർച്ചയായും ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ നേട്ടം അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. The India that we built stands at crossroads today. It was the Congress party that laid a struggle foundation for a vibrant and thriving democracy. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ഇന്ത്യ ഇന്നൊരു ദശാസന്ധിയിലാണ്, ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. നമ്മുടെ ഉജ്ജ്വലവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ജനാധിപത്യം, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയെടുത്ത ഊർജ്ജസ്വലമായ ജനാധിപത്യം ഇന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. We also sought to ensure equality, justice, fraternity and fundamental freedoms for all our citizens. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യതയും നീതിയും സാഹോദര്യവും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്നു. Now the very foundation of Indian democracy is being attacked on daily basis by those in power. ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിരിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കുവാൻ ഓരോ ദിവസവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Sri Rahul Gandhi ji disqualified from Lok Sabha was the darkest day in the history of Indian democracy. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത ദിനമാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ നിന്നും അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ദിവസം. There are various legal issues in the judgment of the trial court. However, those will be dealt with at the appropriate forum by our legal team. ഈ വിചാരണ കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിരവധി പാളിച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ നിയമപരമായി നേരിടുവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ പാതയിൽ നേരിടാനാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. However, BJP government manipulations in the matter must be pointed out. If we see the timeline of the whole case, it could not be clearer than this. എങ്കിലും BJP സർക്കാർ ഈ കേസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ഈ കേസിന്റെ കാലക്രമം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള തെറ്റായ ഇടപെടലുകൾ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Modi government deliberately allowed this exercise to play out. Number 1, 13th April 2019, Rahul Gandhi ji makes an election speech in Kolar, Karnataka. 2019 ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് കർണാടകത്തിലെ കോലാറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി. 16th April 2019, BJP MLA files the case in Surat, Gujarat. 2019 ഏപ്രിൽ മാസം 16-ാം തീയതി ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള BJP MLA സൂറത്ത് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. 7th March 2022, the complainant himself seeks a stay from Gujarat High Court on his own complaint. High Court grants the stay. 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇതേ പരാതിക്കാരൻ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ, സ്വയം കൊടുത്ത കേസിന്റെ വിചാരണ നിർത്തിവെക്കുവാൻ അനുമതി നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. 7th February 2023, Rahul Gandhi ji makes a speech in Lok Sabha
exposing the Modi-Adani nexus. 2023 ഫെബ്രുവരി മാസം 23-ാം തീയതി ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയിൽ അദാനിയും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തി. 16th February 2023, the complainant withdraws his own request for stay in the Gujarat. 2023 ഫെബ്രുവരി മാസം 16-ാം തീയതി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച പരാതിക്കാരൻ തന്റെ ഹർജിയിന്മേലുള്ള സ്റ്റേ നീക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. 27th February 2023, hearing resumes in the trial court. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദം ആരംഭിച്ചു. 27-ാം തീയതി ഫെബ്രുവരി മാസം 27-ാം തീയതി. 23rd March 2023, the trial court convicts Sri Rahul Gandhi ji. ദിവസങ്ങൾക്കകം 2023 മാർച്ച് മാസം 23-ാം തീയതി വിചാരണ കോടതി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തീകരിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു. Within a matter of 20-25 days, the case is restarted. The hearing is completed. Rahul Gandhi ji handed out a maximum punishment of 2 years. കേവലം 25 ദിവസത്തിനകം കേസ് പുനരാരംഭിച്ച് വാദം പൂർത്തീകരിച്ച് ആ കുറ്റത്തിന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയായ 2 വർഷം തടവ് ചുമത്തപ്പെട്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോടതി അയോഗ്യനാക്കി. On the same day, Modi ji meets Speaker of Lok Sabha. On the same day, അതേ ദിവസം ഇന്ത്യൻ ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറെ നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോടതി ശിക്ഷിച്ച അതേ ദിവസം ലോക്സഭാ സ്പീക്കറെ നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് കണ്ടു. And then the country witnessed what happened. We must look at the lightning speed at which Sri Rahul Gandhi ji was disqualified and asked to vacate his official residence. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. മിന്നൽ വേഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകപ്പെടുന്നു. Such actions are indeed condemnable, which are destroying the democratic norms of our country and pushing us towards a dictatorial regime. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഇത്തരം നടപടികൾ തീർച്ചയായും അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. The case was filed by an individual who himself is not a OBC. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. All the absconders who were named Nirav Modi, Lalit Modi, Mehul Chokasi are not OBCs. ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയ കൊള്ളക്കാർ നീരവ് മോഡി, ലളിത് മോഡി, മെഹർ ചോക്സി ഇവരാരും തന്നെ OBC പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ല. But BJP is trying to build up false propaganda of so-called insult to the OBC. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ BJP കുപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരാണ്, ഇവർ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കുപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുവാൻ BJP ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. This is all being done to distract public attention from the real issues of BJP's corruption and loot of public money. BJPയുടെ അഴിമതിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുപണം കൊള്ളയടിക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ BJPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. What was the hurry when the trial court itself gave 1 month's time for appeal? This reflects brutal vindictiveness of Modi. വിചാരണ കോടതി തന്നെ അപ്പീൽ നൽകുവാൻ 1 മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടും എന്തായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം ധൃതി? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കുവാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അനീതിയാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. It is quite clear why such an action was taken against Rahul Gandhi ji. He asked a few simple questions in parliament. വളരെ നിസ്സാരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. Which are those questions? I will read one by one. First, Modi ji, please tell on how many occasions has Adani traveled to foreign countries with you? ഈ നിസ്സാരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം.
എത്ര തവണ ഗൗതം അദാനി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു? Second, how many occasions did Adani join the Modi ji latter? എത്ര തവണ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശയാത്രയിൽ ഗൗതം അദാനി പിന്നീട് വന്നു ചേർന്നു? How many times has Adani bagged a contract in a foreign country after Prime Minister's visit there? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം കരാറുകൾ ആ രാജ്യത്തു നിന്നും ഗൗതം അദാനിക്ക് ലഭിച്ചു? Who invested 20,000 crore in Adani Group through shell companies? അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കടലാസ് കമ്പനികളിൽ 20,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതാരാണ്? Modi government is facilitating loans from public sector banks and financial institutions including SBI. ഇന്ത്യയുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും SBI ഉൾപ്പെടുന്ന I will just because you will have some flow by telling. Modi government is facilitating loans from public sector banks and financial institutions including SBI, Punjab National Bank, Bank of Baroda, LIC, EPFO, etc. to fund expansion of the Adani Group. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളായ SBI, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, LIC ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ പണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള പണം പോലും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Adani uses the same money to buy a public property. Money is ours. Property is also ours, public property. But it is being used to take over public sector units including airports, ports, gas, coal, mines, railways, etc. ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പണം, ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദാനി രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമേഖലയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ എയർപോർട്ടുകൾ, രാജ്യത്തിന്റെ കപ്പൽശാലകൾ, ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഗൗതം അദാനി വാങ്ങുകയുണ്ടായി. This also has another dangerous trend. It is the public sector units which provide assured employment to millions of people, including SC, ST and other backward classes. By selling all PUCs, the Modi government is taking away all assured jobs. ഈ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള അവസരമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നിഷേധിക്കുന്നത്. Right of reservation of SC, ST and OBC and worsening the employment crisis in the country. രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവകാശമായിട്ടുള്ള സംവരണം ഇത്തരത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. As many as 30 lakh vacancies are currently to be filled in these. 15 lakhs would have gone to reserved categories. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 30 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെയുണ്ട്. അതിൽ 15 ലക്ഷവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കാണ്, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. Forget creating new jobs. The government has not been able to fill the existing vacancies, nearly 30 lakhs. പുതുതായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോകട്ടെ, നിലവിലിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ പോലും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. I asked Modi, where are your 2 crores jobs per year? Now there should be nearly 18 crores jobs you should have given to the poor people of this country. ഞാൻ മോഡിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രതിവർഷം 2 കോടി തൊഴിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 9 വർഷം കൊണ്ട് 18 കോടി തൊഴിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എവിടെയാണ് ആ തൊഴിൽ? Where is your 15 lakhs of rupees to each family? ഓരോ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ 15 ലക്ഷം രൂപ എവിടെ?
People put their hard-earned money and life savings in the trusted hands of government funds like LIC, EPF, etc. However, the BJP government has not even spared the money of poor people, ordinary workers and laborers. ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണവും അവരുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യവും നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് LICയിലും EPFയിലുമാണ്. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ പണം പോലും കൊടുക്കുന്ന ഈ പണത്തെ പോലും വെറുതെ വിടുവാൻ തയ്യാറായില്ല. They are handing over every last penny to their friends on the platter. അവരുടെ ചെങ്ങാത്ത മുതലാളിമാർക്ക് ഇതിലെ ഓരോ പനിയും ഓരോ തുകയും കൊടുക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. In the UPA government, when I was the Union Minister of Labour, we never risked public money. It was during our tenure only that the EPF interest rate was at the record high of 9.5% interest we gave. UPA സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ₹1 പോലും സാധാരണക്കാരന്റെ ₹1 പോലും ഇത്തരമൊരു റിസ്കിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അന്ന് EPFന്റെ പലിശ നിരക്ക് 9.5% ഞാൻ ഉയർത്തിയത്. No doubt the entire opposition has come together to save democracy, to safeguard the constitution and fundamental rights enshrined in our constitution, including freedom of speech and expression, in support of Sri Rahul Gandhi ji. ഒരു സംശയവുമില്ല, ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷമെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളായ ആശയ പ്രചരണത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന നേതാവിന്റെ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്നിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. A nation that was built with the sweat and blood of lakhs of martyrs and freedom fighters is slowly witnessing onslaughts by dictatorial regime. ഈ രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളുടെ കണ്ണുനീരും വിയർപ്പും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഏകാധിപത്യപരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. All our independent institutions are being undermined and destroyed. നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇടിച്ചു താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Despite the grave charges of corruption, fraud, diverting funds to offshore companies on Adani Group and its adverse impact on the Indian economy. Despite the grave charges of corruption, fraud, diverting funds to offshore companies on Adani Group and its adverse impact on the Indian economy, why is Modi ji hell-bent on defending his friend Mr. Adani? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പണം ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടും ഏറ്റവും ഭീകരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിലനിന്നിട്ടും തന്റെ ചെങ്ങാത്ത മുതലാളിയായ ഗൗതം അദാനിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്? People want to know why is their hard-earned money being looted by BJP government. നമുക്ക് ജനങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം എന്തുകൊണ്ടാണ് BJP സർക്കാർ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള അവകാശം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. For this reason, we are demanding a joint parliamentary probe. അതുകൊണ്ടാണ് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. In the Modi Adani matter, in our demand, is our demand unreasonable? Why is the government running away from the inquiry? ഈ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്? When it is time to attack opposition leaders, media houses, NGOs, ED, CBI and income tax department are activated within hours. പ്രതിപക്ഷത്തെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഇവരെ എതിർക്കുന്ന ശക്തികളെയും ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് EDയും ഇൻകം ടാക്സും CBIയും
രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. However, when there are grave charges against your friend, all institutions including ED, CBI, SEBI, Finance Ministry, etc. are all found sleeping. എന്നാൽ തന്റെ സുഹൃത്തായ ഗൗതം അദാനിക്ക് നേരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇഡിയും ഇൻകം ടാക്സും സെബിയും എല്ലാം ഉറങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. Is there any doubt to the fact that Modi ji is trying to save his friend? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മോദിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Why is the Modi government not constituting a joint parliament committee? എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് ഒരു സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി രൂപീകരിക്കാത്തത്? The BJP government has a clear majority in parliament. ബിജെപി സർക്കാരിന് പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. So clearly BJP will also have a majority members in the JPC. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയവുമില്ല. Then what is it really that the BJP government fears? പിന്നെ എന്തിനെയാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ഭയക്കുന്നത്? If the JPC is constituted, all relevant evidence and documents will come before the committee. Ministries, investigating agencies, company officials will all summoned before the committee, will get to know the real factual position, and the truth will come out for all to see. ഇത്തരത്തിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ രേഖകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രംഗത്ത് വരും. ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയാനിടയാകും, ജനസമക്ഷത്ത് മുന്നോട്ട് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ ബിജെപി സർക്കാർ ഭയക്കുന്നത്. Modi ji must come clean on this. Why he is shying away from the setting of the JPC? For the sake of saving his friend, Modi ji is ready to sacrifice everything. Our parliament, democracy, Indian constitution, it does not matter. Can you believe the complete budget session of parliament is being washed out just to save one person, Adani? ഇത്തരമൊരു സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയാൽ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പുറത്തു വരും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം, ഇതിന്റെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ബലികഴിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്ററി സെഷൻ, ബജറ്റ് സെഷൻ മുഴുവൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കാരണത്താൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി, തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. All BJP leaders, cabinet ministers, prime minister are working overtime to save Adani. എല്ലാ ബിജെപി നേതാക്കന്മാരും ബിജെപിയുടെ മന്ത്രിമാരും അദാനിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അമിതമായ ഓവർ ടൈം എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. The government has unleashed all its might to silence opposition parties. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളെയും, പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളെയും ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. In 1950, right after India's independence, Nehruji said, I don't want India to become a country where millions of people say yes to one person. 1950 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഒരു മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ ശരിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. I want a strong opposition. ഞാൻ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He further said, I will not abandon the democratic system in exchange for anything. ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൈമാറുവാൻ താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് നെഹ്റുജി അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. Indian National Congress led the fight for India's independence. It is once again that we will have to fight so that the democracy and democratic institutions and the constitutional principles remain intact
in the country. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടം നയിച്ച ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും നിലനിർത്താനുള്ള അന്തിമ പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. I found this forum appropriate to frankly express my views as Sri Rahul Gandhi ji has been a popularly elected member of Lok Sabha from the state of Kerala. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Now coming back to this auspicious occasion, I pay my tributes to Mahatma Gandhi ji, Narayan Guru, Periyar, P.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, T.K. Madhavan, Sri K.P. Keshwan Menon, and K. Kalappan, and other visionary distinguished social reformers who played a pioneering role in Vaikom Satyagraha. ഈ അതുല്യമായ No, വേദിയിൽ you need not, because all names are there, they will understand. Okay. The Indian National Congress stands committed to constantly endeavoring for social equality, justice, upliftment of the oppressed classes, and progress of Mother India. സാമൂഹ്യ നീതിക്കും തുല്യതയ്ക്കും ഈ രാജ്യത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി എന്നും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lastly, one quotation I am remembering from Ramsay MacDonald, who is an Irish patriot. Once he said, "No man can be grateful at the cost of his honor. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty." ഒരു വനിതയും ഒന്നിനു വേണ്ടിയും തന്റെ ചാരിത്രത്തെ പണയപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവരുത്. ഒരു രാജ്യവും അതിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഒന്നിനു വേണ്ടിയും പണയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. പ്രശസ്തനായ ഒരു ഐറിഷ് വിപ്ലവകാരിയുടെ വാക്കുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Therefore, we have to protect our democracy. Whosoever may be, however great man may be, however good speaker he may be, you remember, he is emerging as a dictator. You have to stand up, fight against save the democracy, fight against the dictatorship. This is my request to you. This is the message of Vaikom Satyagraha, and I am gladly inaugurating this, and I hope you will continue this principle. Thank you, one and all. Jai Hind. I will say thrice Jai Hind. You have to say Jai Hind. Jai Hind. What? Nobody is speaking from there. The way up to Vaikom temple goes from there. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Thank you. നന്ദി. നമസ്കാരം.